Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in previous lecture, I have explained the if else if statement, and I did this example for finding the percentage and then displaying the grade, any one of the grade you want. So it will be displayed to you according to different conditions. Okay, so now in this lecture, I will explain switch statement. So this is also the control structure, decision making structure. Switch statement, how it works. And here I have the flow diagram of the switch statement, data flow diagram of switch statement. So what we have in switch statement, look at this. So this is the start of the program. Then we will use different cases in switch statement. Switch statement क्या असतं? The switch statement ची असतं condition आम्ही cases असतं. So we will take multiple cases and switch statement in the cases में वोशा case 1, case 2, case 3, case 4, case 5 up to so on, and at last, just like in if else if statement, we had the else portion सही است अगर یک condition true نمی بود باز else portion بود. اینجا چی است؟ اگر یک condition true نشد یک case هم اگر match نشد باز آخر چی می باشه؟ باز آخر که است default statement می باشه. صحیح است؟ We can say that switch statement, so the short form of the if else if statement. صحیح است؟ اینجا ما if else if بجای if else if ما switch statement می استفاده میگیریم. switch statement start of the program, then we will have different cases. if case true یک statement execute میشه و دیگه break میشه. break مقصد این است که بعد از این دیگه ای چک نمیشه. صحیح است؟ این cases باز چک نمیشه، دایرکت پروگرام چی میشه؟ پروگرام دایرکت باز این میشه. صحیح است؟ هر کیس اگر میچ شد نو باز این statement execute میشه و باز کیس چی است؟ باز امی کیس بریک میشه، دیگه باز چک نمیشه. اگر ما بریک استفاده کردم باز خیر ما تشریح میگیم که یک بریک است یک کنتینیو است. او خیر باز هر وقتی که لوپ گفتم با شما باز در لوپ این رو ما تشریح میگیم. صحیح است؟ So now here what is the syntax of switch statement? So switch, this keyword we will use, then switch expression. switch expression means here we will have condition. اینجا باز ما condition نوشته میگیریم. صحیح است؟ امو expression می باشه که مقصد یک value یک variable میگیره که در cases match میشه یا match نمیشه. I will do practically this. Okay, so here we will have case selectors می باشه. امو value می باشه که آیا این expression ایرا match میکنه یا match نمیکنه، یا این value در این case است یا نیست. اگر در این case باشه خب این statement execute میشه یا block of statements execute میشه، زیاد statement execute میشه. وقتی که execute شد آخر باز ما break میگیریم. break مقصد است که ایرا دیگه کیس را باز چک نکن. صحیح است؟ دایرکت باز بیاین the end of the program. اوکی، همین دیفالت هم باز چی است؟ این دیسپلی نمیشه. اگر این کیس هم میچ نشد باز این کیس هم میچ نشد آخر باز چی دیسپلی میشه؟ default. باز این default statement دیسپلی میشه. صحیح است؟ so now I want to do practical on this so then you will know about this. Okay, so let me do practical work on this. So I will create a new file, save this file, save this with the name, for example switch. اگر ما گرفتیم نو باز این keyword است. keyword باید ما استفاده نکنیم. switch statement ما میگیم. صحیح. yes, switch simply stmt statement dot java. okay, so now class switch switch stmt, this is the name and file of the class, name of the class and name of the file. public static void main string arguments
close the main function, starting the main function and closing the main function. Let me just check that it's working on our system.out.println hello. Okay, so save this, cmd, run as administrator, drive e, cd, java projects, then java c, then we have switch stmt.java, this is the file name, and execute successfully. Java switch stmt, execute this, hello. So it's working successfully. So now I'm writing a program in which I will find the addition, subtraction and multiplication of number. सही से सद ma addition, subtraction, multiplication ma kor mekinim सही से no amira ma inja mekinim सही से. So now I will take variables, for example int या double ma mekinim ki boss the uchi में आया, division में आया. Double for example x, y, these are the two number. So I also want to find sum, multiplication, division, okay, and subtraction. Says e variable ramo gift says some core megina sayginja ma x yak value megirim x chimi bosha, for example yak value monoshto megina 50, y chista for example ma megirim 60. So now if I insert the operator op operator agar ma plus navishta kar den, so it means ki boss is sum mein gira. So sum is equal to boss is sum mein gira, sum is equal to for example sum is equal to x plus y, ubad azima sum rachi mein ginam display mein ginam. So sum is equal to yeah system.out.println was monoshto meginum sum is equal to sum. सही से बॉस मा सम डिस्प्ले में गिनूं अगर मा प्लस गिरफ्तन सही से अगर मा ओपी या ऑपरेटर मा में गिरम अगर मा मनफी गिरफ्तन सही से बॉस मनफी बाय डिस्प्ले शव अगर इरा मा डिवीजन गिरफ्तन बॉस बाय डिवीजन गिरफ्त शव अगर इरा मा subtraction गिरफ्तन बॉस अजी बाय subtraction डिस्प्ले शव. So now let me do this program. Double x y, sum, multiplication, division and subtraction. So now I will take a character char variable op बखतरी operator इस्तेफादा में जा शुमा कुदाम operator में गिरी कुदाम operation वाले कार में किनी शुमा plus असता multiplication असता division असता subtraction असता कुदाम operation शुमा कार में किनी ई operator में गिरा. So this is just a variable name, you can give any name to this, okay. And here for example I am assigning x is equal to 40, y is equal to for example 30. Says op is equal to momegum kinja ho character we data type ma girifte me by the single quote basta shava plus as all value operator is the plus. So now in switch I will take op, inside switch I have taken op starting of switch and closing of switch. So now I will take cases, and if the value of op match to any case, so then it will display the value, okay. So how, here I'm taking case will be just like this case, and then I'm taking the, look at this, just write the keyword case, then the value, and then colon, okay, full colon, not semicolon. So is case for example ma megim agar value plus but says the, if the value is plus, so then what should you do, you should write sum is equal to x plus y, okay, and system dot out dot println sum is equal to, so here I will take sum,
سم برابری است و آخر بریک. اگر این میچ شد باز دیگر چک نکنه بریک اینجا سیمی کالن. صحیح است. کیس 2 ما چی چک میکنیم؟ فور ایگزامپل اگر ما منفی سمبل اگر ولیوی او پی منفی باشه، صحیح است، ما منفی اگر نوشته کنیم again colon and write subtraction is equal to x minus y. okay, and then system dot out dot print ln. این مثل کلکولیتر واره کار میکنه، ماشینی حساب که هسته. subtraction is equal to, so here I will take the variable, which variable? Subtraction variable, which has the value x minus y, and then break this. اگر break نبود بازو دیگه کیس رم چک میگینه. case multiplication صحیح است. اگر multiplication بود full colon، اگر ما ضرب نشته کردیم باز mul اینجا variable ها رو ما گرفتیم. صحیح است. mul multiplication is equal to x multiplied by y, and then system dot out dot print ln. okay, so here we will write the multiplication of, multiplication is equal to plus mul multiplication variable ما value دادیم باید و break. اگر این match شد بازی را break کو. case division است. case division اگر ما slash گرفتیم value op، صحیح است، نو full column باز اینجا شما نشته کنین چی division، بالا یک variable گرفتیم برای division. صحیح است. division is equal to x divided by y باید باشه. صحیح است. و بعد از این system dot out dot print ln division is equal to, so here I will write division. okay, and then break the statement. okay, اگر یک هم میچ نشد، مقصد اپریتر غلط نوشته کردی، باز ما چی نوشته میگیریم default and then display system dot out dot print ln invalid character یا invalid operator. صحیح است. باز ما دیسپلی میکنیم که همی نه منفی نه جمع نه ضرب نه تقسیم شما انسرت کردین، نو باز داخل ما میگیم که شما غلط اپریتر انسرت کردی که یک کیس میچ نمیشه، نو غلط است. صحیح است. so now let me execute this program. so first of all let me check what we have entered for the value of op value چی است؟ پلس است. نو اول کیس میچ شده، اول کیس که میچ شده نو باز چی میشه؟ sum is equal to x plus y، امو value x و y چلو سی را جمع میگینه و باز اینجا دیسپلی میگینه و باز اخیر میگه که break مقصدی است که بس دیگه پروگرام شما چک نکنین. صحیح است. دیگه کیسز رو چک نکنین، امی یک رم چک نمیگینه. صحیح است. و دایرکت پروگرام این میشه. اینجا ما یک استیتمنت نوشته میگینیم system dot out dot print ln، ما نوشته میگینیم program terminated. صحیح است. program terminated شد. so now save this. اگر این کیس میچ نشد، صحیح است، اگر پلس میچ نشد، صحیح است، نو باز این خو اکزیکیوت نمیشه، که اکزیکیوت نمیشه اینجا بریک هم اکزیکیوت نمیشه، نو این کیس میچ نشد، این کامپلیتلی چی میشه؟ کراس میشه. صحیح است. مقصد اگر این درست نبود، این کیس اگر میچ نشد این را کامپلیتلی اسکیپ میگیره، باز این را چک میگیره. اگر این کیس هم میچ نشد باز این را اسکیپ میگیره. صحیح است. باز این کیس می اگر این میچ نشد باز این را اسکیپ میگیره، اگر این میچ نشد این را اسکیپ میگیره، باز دیفالت اکزیکیوت میکنه. اگر اول کیس میچ شد نو ای اکزیکیوت میشه، بادی کیس این اکزیکیوت میشه و باز ایرا بریک میکنه. بریک مقصدی است که بعد از این هر چیزی که میه، صحیح است، اون اسکیپ کو دایرکت پروگرام را ایند کو. صحیح است. اینجا باز میه، باز سویچ بادی ایند میشه. اگر ای اول کیس میچ نشد، دوم کیس فور ایگزامپل اگر میچ شد، باز ای سبترکشن دیسپلی میشه. صحیح است. و بریک است. بریک مقصدی است که بعد از هر چیز که میه ایرا بیخی چک نکو. صحیح است. چک نمیشه، دایرکت باز اکزیکیوت میشه. همین قسم دیگه است. و اگر یک کیس میچ نشد، so at last what will be executed? Default will be executed. okay, so now let me execute this. Java C switch
statement stmt dot java switch stmt statement. Execute this. Sum is equal to 70. Program terminated. اینجا sum ما گرفته بودم plus گرفته بودم نو اول match شد. says for example اگر ما ایره چی کنیم، اگر ما ایره ضرب بگیریم says انه ضرب کدام است؟ this case is not matching, this case is not matching, this case is matching. So now it will display the multiplication. Save this. So it will multiply again. Compile this because we made changes in this. Then Java switch statement. So now it multiplied 30 and 40. So the answer is this, and then program ended, yeah, terminated. So now this was static values. Static values. For example ما static value نمیگیریم، ما میگیم که اینجا value نوشته میگیریم و هر operation که ما بخوایم امیر ما میگیریم و باز ما display میگیریم. صحیح است؟ So for this you need to insert for input the same thing. Import the package of Java util dot scanner is capital. Okay, and now create an object of this for input stream. Scanner sc is equal to new scanner system dot n. Okay, if you want to insert this value and this value, so for this we should insert three statements. System.out.print enter value, enter number 1 is equal to this one. या अगर शुमा colon नविश्ते मिगीन space, close this, and now is x is equal to inja x value chiksam में washa sc dot double, just like I did and I used in the previous lecture. Okay, so this will be the value of x. Again display a message for y. System.out.print enter enter number 2. DOM number this is just a message, and here y will not be static, so y should be dynamic. Sc dot next double بالام باید باشه. آزیاد ما رفتن next باید نوشته شد next double. Okay, and I want to insert this one. So how will we insert this? For character so just display a message system.out.print enter your operation, which operation you want, enter your operator. Okay, close this. And for character, just like we have sc dot double, so next char, this is wrong. So how will we do this? For example, for string we can use next, but which character we want? Dot char at position 1, char at position 0. मकसद the position 0 अवल character के मकसद character value के मां insert में किन्हें x हमेशा sc dot next dot char at 0 says the position is 0 के असन. So this will be operator. Save this and now execute Java C switch stmt dot java, no error, Java switch stmt, execute this. So now it will take a number from you, for example 6 3, and I want division, so just insert slash, press enter. So now it will display division. 6 तकसीमी से 2 में आया और प्रोग्राम टर्मिनेट. हम फकत हमें एक
اینجا یک message display میگیرم system.out.println که مقصد اینپوت و آوتپوت معلوم شوه که مقصد اینجا اینپوت هسته و اینجا آوتپوت هسته فقط یک مسیج هسته ای صحیح است مقصد ای اینپوت هسته ای آوتپوت هسته صحیح است و در آخر پروگرام که ترمینیت شوه اینجا ما فقط یک مسیج دیسپلی میگیرم سوری print melon close this save and now again java c switch stmt dot java switch stmt number 1 for example 30 number 2 for example 4 and I want to do multiplication so now multiplication is equal to 120 program terminated sorry اینجا ما فقط یک print ln نوشته نکردیم که همین multiplication در دیگه خط display شد so now this complete portion is condition اینجا condition است و بازی display میشه صحیح java c let me just clear the screen then upper arrow بزنین صحیح و همی compile this was upper arrow یا down arrow execute this enter number 1 for example 72 second number and I want to do multiplication so now it will display multiplication again you want to execute this upper arrow या down arrow compilation ضرورت نداره execute को for example 6 اول نمبر هسته و 22 هسته و ما for example منفی سمبل insert میکنیم so now it will give you 6 minus 20 is equal to minus 14 منفی 14 میای multiplication for example اگر ما غلط statement insert میکنیم again no need to compile so just execute this number 1 is equal to for example 5 number 2 is equal to 7 and I'm inserting for example a so a is not matching in any case the case match نمیشه was to display میشه invalid operator okay so let me check this so now you will see invalid operator program terminated was invalid operator به شما میتونی مثل یک کلکولیتر وارد کار میکنه صحیح so this was a switch statement خب این switch statement بود که در باز ما یک variable میگیرم و باز مختلف cases می باشه در مو cases که هست باز این value موجود می باشه اگر موجود نباشه باز default execute میشه so if you have any questions so then you can ask so I will give you the answer so next what we have the repetition control structure decision control structure کو خلاص all repetition control structure است دایی فقط چی است یک introductionش است باز انشالله در دیگر لکچر باز ما مکمل امیر تشریح میگیرم صحیح است so loop یا repetition control structure loop مقصد چی است the statement which execute repeatedly so we can say a loop is this thing این loop است یک loop as starting position و ending position که یک جای باشه ما میگیم که loop است این repeat میشه صحیح است it will execute again and again till the condition is false هر وقت که condition false شد باز چی میشه این loop stop میشه اگر condition true باشه این loop چی است این execute میشه صحیح است so we are executing this again and again so here we have we will have 3 types of loop so we will discuss 3 types of loop so one more loop with the name of for each loop so خیر او را باز ما تشریح میگیم صحیح است for each یک دیگر loop ما داریم چهارم loop است صحیح است for each loop okay so then we will discuss also for each loop but most common that we are using are while loop do while loop for loop okay so while loop first you need to know about the syntax of while loop what is the syntax of while loop so while loop we have
The syntax of while loop is this one: while, then here we will have condition. If this condition is true, so this block of statement will be executed. If this condition is false, so this block will not execute it. Okay, then we and one more thing. Uh, in case of while, so here we are writing just only the condition, nothing else we are writing inside this. So just only we are writing the condition right here. Boolean expression مقصد ये है कि इंजा condition में बाशा Boolean expression ये है सॉल्व नोचते में कि हम x is greater than y, so it will return true value or false value. No value कि या true return में कि ना या false value. No हमें true false value ما गफ्ता बुदम कि कदम variable में गिरा फकत boolean variable इधर value रमे गिरा. No मकसद ये boolean expression है. This is completely boolean expression. So here I have used the comparison operator. X is less than y, or we can say x is greater than y. So these are the condition. If the condition is true, so this block will execute. If the condition is false, so the block will not execute and it will go outside the while loop. Okay, look at this. While loop is a statement or block of statement that is repeat as long as some condition is satisfied. If this condition is satisfied, means if this condition is true, so this body of while loop will execute. Otherwise the body of while loop will exit and the complete body of while loop will not execute, and then the next portion which is outside the while loop will execute. The statement inside the while loop are executed as long as the boolean expression evaluate true. जो ما گفتن که می boolean expression اگر value true می داشته باشن بازی execute میشه، اگر true نباشه بازی execute نمیشه. بعد از این چی هسته؟ So next we have do while loop. So do while loop, what is the syntax of this? So the syntax is what? So we are using do keyword and while keyword in this. Do keyword at the beginning of this loop, then the body starting, okay, and then we have condition. What is the difference between do while loop and while loop? So the difference is that in this case the condition is at the last of the loop. Condition के است दाखिल body loop आसे या बाद az body loop ची में आया condition में आया. सही है. The while loop ची است the while loop अवल condition में आया. सही है. While loop first we have condition, then we will have the body of while loop. So here we will have different statements, statement 1, statement 2 up to so on. Okay, so these are different statements. So if the condition is true, so the body will execute. If the condition is false, so the body will not execute. Okay, so now अगर अव्वल दफा condition false शुद ई बीखी execute ना मिशा. सही है. अव्वल दफा अगर condition अव्वल दफा false शुद ई बीखी execute ना मिशा. खुद the do while ची است condition बाद از body loop است. For example अगर ये ما execute میکنم अव्वली statement execute میشه باز میای condition check میکنه. अगर अव्वल दफा هم condition false باشه بازم یک دفعه execute میشه. सही است. نو مقصد این است که اگر این condition false بود بازم این یک دفعه execute میشه. چرا؟ با این خاطر که اینجا اول body execute میشه بعد از این condition check میشه. و اگر condition true بود خب باز دوباره میآید do means now again execute this, okay, and then again it will check the condition. Next time اگر condition true بود باز اینجا میآید condition body باز execute میکنه. سیوم دفعه هم condition true است باز میآید این body را execute میکنه. خب اگر چهارم دفعه مثال condition false شد نو باز بالا نمیره باز پایین میاد. صحیح است. باز دیگه پورشن پروگرام را execute میکنه. So this is the difference between while loop and do while loop. Next what we have, so we have the for loop. So what is the syntax of for loop? So the syntax of for loop is we are writing the keyword for that, and one thing should be keep in mind that initialization, condition and increment and decrement, so we are doing this in the same for loop. It
all will be in the same place. Says the in case of while, so when we are writing the while condition, so just only condition is writing inside these two brackets, inside this bracket. Okay, condition. So فقط condition اینجا نوشته می باشه. سیست دیگه چیز ما نوشته کردن نمیتونم. سیست initialization که است پیش از body یا اول باز body initialization مقصد این است که با variable که ما value میتیم و باز ما condition check میکنیم according to that variable. for example ما نوشته میکنیم x y صحیح است x is equal to 1, y is equal to 3, any value. So this is initialization. So the initialization is first and then we have condition, and inside the while loop body, so then we are doing the increment or decrement. For example x plus plus में बॉशा या x minus minus में बॉशा. सही है ना. باز اینجا increment to decrement ما اینجا میگیم. خود و for loop چی است؟ for loop initialization. for example اگر شما variable initialize میگیم ما میگیم که int x is equal to 0, so we can do inside the for loop in this bracket. Okay, loop condition است ما میگیم که x is less than 10. هر وقت که x as less than 10 بود باز یک باید execute شو body، اگر نبود باز execute نشه. و داخل step expression مقصد sorry x plus plus یا x minus minus. نو هر کدامش که شما میگیریم باز اگر increment میگیرین x plus plus، اگر decrement میگیرین x minus minus. So these will be the step expression. But in case of while loop, so we are writing this inside the body of loop and condition will be just only inside the bracket. Okay, and initialization will be before the body of before the while loop. But in this case each and everything is in the same bracket. Okay, if this condition is true, so body will execute and one value will be incrementing. Again the value will, for example x 0 است نو x is less than 10 execute میشه به خاطر که ها condition true است x as دا کم است. باز این بادی که execute شد باز چی میشه؟ x plus plus یک value اضافه میگیره. نو باز این چند میشه؟ باز 1 میشه. 1 is less than 10 باز execute میشه میکسم ای پلس پلس میشه. اخیری که با دا رسیدن value دا is less than دا صحیح است یا دا از دا کم است نه condition false میشه. نو باز میایه دیگه پورشن پروگرام execute میشه. باز لوپ break. باز لوپ چی میشه؟ لوپ که است باز بیخی executionش خلاص میشه. So this was the while loop, do while loop and for loop. Inshallah in next lecture so I will do practical for this and I will solve the examples for loop, while loop and do while loop. Okay, so it's enough for this. Okay, so if you have any questions so then you can ask. Okay.